1年营收翻80倍，不是意外走运，而是10年前就用一条线画在图上，然后真的一格一格走到今天。这场对谈最狠的地方是他把奇迹讲成了排程。讲话的是 Anthropic 的2位创办人 Dario 与 Daniela Amodei， 一个管技术方向，一个管公司运营。他们是规模法则 Scaling Laws 这套世界观最早的信徒之一。早在通用 AI 还被当科幻时，就主张只要把运算资源一路加码，模型能力会沿著可预测的曲线往上。这场对谈发生在自家开发者大会 Code with Claude， 时间点很关键，此刻正是市场在炒 AI 是不是泡沫，算力值不值这么砸的节骨眼。他们选在这里把内部的成长数字摊开讲，等于用自己的账本回应外界的质疑。先听 Dario 怎么回顾那条画在图上的线。It was me and the other co-founders who kind of, first predicted it through the scaling laws, over 10 years ago. And, we wrote down these lines on graphs that say like, well, first we're going to spend $1,000 in AMA, and then 10,000, and then 100, it's going to go all the way to hundreds of billions. And, the model's going to be this good at this task, and this good at this other task, and that good at coding. And it is a remarkable experience to write down these lines on graphs and have the predictions come. 他讲的是10年前他们就把运算投入从$1000、1万、10万一路未推到1000亿级，顺便标好模型会在各种任务上有多强，结果预测一条条兑现。为什么重要？这解释了这家公司的赶时来源。他们不是在赌趋势，是在对账。当一个团队相信曲线可预测，敢投入的算力和资本规模就跟只敢试试看的人完全不是同一个量级。温暖，但这里有个大家没细想的反面，能预测能力会变强，不等于能预测社会监管、商业模式跟不跟得上。真正难算的从来不是模型，是模型落地那一端的摩擦。这条图上的线画得出算力，画不出人性。接着是全场最硬的一个数字。Claude is doing, and we've seen it externally because actually this is the first year we've grown faster than the exponential. So, we tried to plan very well for a world of 10x growth per year. In the first quarter of this year, we saw, if you were to annualize it, 80x growth per year in revenue. 重点很直接，他们本来按1年成长10倍在做规划。结果第一季换算成年化，营收和用量竟是80倍。这句话直接回答了为什么今年全世界都在抢算力、抢电、抢晶片。在对于球端的斜率陡到连最乐观的内部规划都追不上，供改自然吃紧。3，这里值得套一个老框架 Wright 定律加上 Jevons 悖论，单位运算成本一路降，照直觉该省钱，实际上越便宜用得越凶，总盘子反而爆炸性放大。所以 AI 变便宜不是需求的天花板，是需求的隐性。这80倍本质是价格下降，把被压抑的用量一次放出来。最后这段是一个具体到有点吓人的预言。 Across the world, and I think one thing that a dynamic we should watch. It was about, I think it was roughly a year ago, there was an event like this where Mike Krieger asked me, when will there be the first billion-dollar company with one person? And I said 2026. And I think we're actually on track to achieve it. It hadn't quite happened yet. There's been like 2-person companies that are $1 billion built with AI. There's been like one person that's so worth close. several million dollars. So, but like, we got 各里一击。大约1年前，有人问 Dario， 第一家只有1个人的10亿美元公司什么时候出现？他当时答2026。现在他说进度超前，已经有2人团队做到10亿，有1个人身价数亿。意涵在于 AI 正在把团队规模和创造价值这2件事结耦。过去要一整层楼的人才能撑起的产能，未来可能1个人加一套模型就补上。帮这现象贴个标签，单人军团，但别急住浪漫化。当价值能被极小团队垄断，
代表原本分给那一整层楼的薪水与机会也一起消失了。这句预言真正没明讲的下半句是：才是那一个人，以及那被省下来的99个人去哪儿？把3段串起来，真正的主线不是 AI 长得多快，而是快到可以被提前算出来。当成长变成排程，稀缺就会从技术移到别处，移到电力、算力、监管，还有人能不能适应？与其问这波成长还能冲多久，不如问一个更耐放的问题：当一个人就能顶一家公司，我们衡量工作和价值的那把尺，是不是也该重画一条线了？以上是把这场对谈的脉络与数字帮你拆开，中性整理，不是投资建议。看完记得自己去对照原始出处，判断留给你自己。想看更多大人物的白话拆解，记得订阅，也可以到/invest 看整理